Guten Tag alle, Herr Wallace hier. Das ist Video Nummer 3 über Verben, die wichtig sind, wenn man Deutsch lernen möchte. This is the third video in our series over verbs that are important to learn if you are learning German. So today we're going to deal with these verbs: denken, to think; schauen, to look at or watch; bestellen, to order; finden, to find; kommen, to come; lieben, to love; öffnen, to open; glauben, to believe; beginnen, to begin; danken, to thank; fragen, to ask; kosten, to cost; nehmen, to take; and probieren, to try. So let's start with denken. In the present tense: Ich denke, du denkst; denkt; wir denken; ihr denkt; sie denken. In the past tense: Ich dachte, du dachtest; dachte; wir dachten; ihr dachtet; sie dachten. Past participle: hat gedacht. So you could say things like, denkt immer dran. So he's always thinking about that. Dachte immer dran. He always thought about that. Hat immer daran gedacht. He has always thought about that. Schauen, to look. Present tense: Ich schaue, du schaust; schaut; wir schauen; ihr schaut; sie schauen. Past tense: Ich schaute, du schautest; schaute; wir schauten; ihr schautet; sie schauten. Past participle: hat geschaut. For example, schaut durchs Fenster. He looked through the window. Schaute durchs Fenster. He looked through the window. Hat durchs Fenster geschaut. He has looked through the window. Bestellen, to order. Ich bestelle, du bestellst; bestellt; wir bestellen; ihr bestellt; sie bestellen. Past tense: Ich bestellte, du bestelltest; bestellte; wir bestellten; ihr bestelltet; sie bestellten. Past participle: hat bestellt. Sie bestellt ein Mineralwasser. She orders a mineral water. Sie bestellte ein Mineralwasser. She ordered a mineral water. Sie hat ein Mineralwasser bestellt. She has ordered a mineral water. Finden, to find. Present tense: Ich finde, du findest; findet; wir finden; ihr findet; sie finden. Past tense: Ich fand, du fandest; fand; wir fanden; ihr fandet; sie fanden. Past participle: hat gefunden. So, findet das Papier; fand das Papier; hat das Papier nicht gefunden. Kommen, to come. Present tense: Ich komme, du kommst; kommt; wir kommen; ihr kommt; sie kommen. Past tense: Ich kam, du kamst; kam; wir kamen; ihr kamt; sie kamen. Past participle: ist gekommen. Sie kommt mit uns; she's coming with us. Sie kam mit uns; she came with us. Sie ist mit uns gekommen; she has come with us. Lieben, to love. Present tense: Ich liebe, du liebst; liebt; wir lieben; ihr liebt; sie lieben. Past tense: Ich liebte, du liebtest; liebte; wir liebten; ihr liebtet; sie liebten. Past participle: hat geliebt. So, ich liebe sie; I love her. Sie liebte ihn; she loved him. Ich habe dich geliebt; I have loved you. Öffnen, to open. Present tense: Ich öffne, du öffnest; öffnet; wir öffnen; ihr öffnet; sie öffnen. Past tense: Ich öffnete, du öffnetest; öffnete; wir öffneten; ihr öffnetet; sie öffneten. Past participle: hat geöffnet. So, ich öffne die Tür; ich öffnete die Tür; ich habe die Tür geöffnet. Glauben, to believe. Present tense: Ich glaube, du glaubst; glaubt; wir glauben; ihr glaubt; sie glauben. One note: glauben is a dative verb. That means that we use dative objects. The past tense: Ich glaubte,
Du glaubtest. Er glaubte. Wir glaubten. Ihr glaubtet. Sie glaubten. Past participle. Hat geglaubt. Er glaubt mir nicht. He doesn't believe me. Er glaubte mir nicht. He didn't believe me. Er hat mir nicht geglaubt. He has not believed me. Beginnen. Present tense. Ich beginne. Du beginnst. Er beginnt. Wir beginnen. Ihr beginnt. Sie beginnen. Past tense. Ich begann. Du begannst. Er begann. Wir begannen. Ihr begannt. Sie begannen. Past participle. Hat begonnen. So, wann beginnt das Spiel? When does the game begin? Wann begann das Spiel? When did the game begin? Und wann hat das Spiel begonnen? When has the game begun? Danken, to thank. Present tense. Ich danke. Du dankst. Er dankt. Wir danken. Ihr dankt. Sie danken. Danken is also a dative verb. Simple past. Ich dankte. Du danktest. Er dankte. Wir dankten. Ihr danktet. Sie dankten. Past participle. Hat gedankt. Ich danke dir. I thank you. Ich dankte dir. I thanked you. Ich habe dir gedankt. I have thanked you. Fragen, to ask. Present tense. Ich frage. Du fragst. Er fragt. Wir fragen. Ihr fragt. Sie fragen. Past tense. Ich fragte. Du fragtest. Er fragte. Wir fragten. Ihr fragtet. Sie fragten. Past participle. Hat gefragt. Ich frage sie. I ask her. Ich fragte sie. I asked her. Ich habe sie gefragt. I have asked her. Kosten, to cost. Present tense. Ich koste. Du kostest. Er kostet. Wir kosten. Ihr kostet. Sie kosten. Naturally, with this verb, you will mostly see it in the third person singular when you are talking about an object and what it cost. Past tense. Ich kostete. Du kostetest. Er kostete. Wir kosteten. Ihr kostetet. Sie kosteten. Past participle. Hat gekostet. So, das kostet zu viel. That cost too much. Das kostete zu viel. That cost too much. Costed too much. Und das hat zu viel gekostet. That has cost too much. Nehmen, to take. Ich nehme. Du nimmst. Er nimmt. Wir nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Stem vowel change from an E to an I in the present tense. In the past tense, ich nahm. Du nahmst. Er nahm. Wir nahmen. Ihr nahmt. Sie nahmen. Past participle. Hat genommen. Sie nimmt die Tasche. She takes the bag. Sie nahm die Tasche. She took the bag. Sie hat die Tasche genommen. She has taken the bag. Probieren, to try or to sample or to taste. Ich probiere, du probierst, er probiert, wir probieren, ihr probiert, sie probieren. Past tense. Ich probierte, du probiertest, er probierte, wir probierten, ihr probiertet, sie probierten. Past participle. Hat probiert. Er probiert das Brot, he tries the bread. Er probierte das Brot, he tried the bread. Er hat das Brot probiert, he has tried the bread. Das war's. Vielen Dank für das Zuschauen. Auf Wiedersehen.